Hello, 9th standard. This is our video session 7. Today we are going to do a new chapter 15. Chapter 15, Improvement in Food Resources. In that we have later half of the portion as of now, that is animal husbandry. Animal husbandry, that means the livestock na the management of cow, goat, poultry, those animal, how do we fisheries, all these animal, how do we maintain them and what are the uses of them, that we are going to learn. We are learning about it, we are going to discuss because we have already learned this chapter, right? Now first, it is animal husbandry. What do we know? Animal husbandry, it is the scientific management of animal livestock. Livestock na the cow, goat, poultry, fisheries, alapatina details. It includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. Feeding na nutrition, breeding na reproductive process, and it may be affected by the disease and those diseases have to be controlled. Animal based farming includes cattle, goat, sheep, poultry and fish farming. Livestock. As the population increases and as living standards increase, the demand for milk, eggs and meat is also going up. You understand this line? Also, the growing awareness of need for the human treatment of livestock has brought in the new limitations in livestock farming. Thus, livestock production also needs to be improved. I hope you are able to follow this. Then next one is cattle farming. Cattle farming na as cattle husbandry animal husbandry la cattle patti pesuradanaala it is cattle husbandry. It is done for two purposes. One is milk, that the details about the milk yielding animals, and drought. Drought na the sila animals la not fit for milk illa adala the drought animals as labor for agricultural work such as tilling, irrigation and cutting. Drought animals வந்து லேபருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்குனாக்கா அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கில் டில்லிங்னா ப்ளவிங் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா லாஸ்ட் இயர், அந்த மாடு வச்சு ஏர் உழுவாள், தட் இஸ் டில்லிங், இரிகேஷன் வாட்டரிங்க்கு அண்ட் கார்ட்டிங் மாட்டு வண்டி போகிறது இல்லையா அதான் கார்ட்டிங். Indian cattle belong to two different species. One is Bos indicus and Bos bubalis. Bos indicus na cow. In the example, in the figure, Bos indicus on the cow and Bos bubalis on the buffalo. And the picture on the Bos indicus and Bos bubalis. Okay, in that milch animals, milk yielding animals are called milch animal. The C is silent, milk animal. Okay, so it is also called milk yielding animals. They are domestic animal. They are domestic animals. Domestic animal na veetla valakkuradhu, chinna level la valakkuradhu, that yield milk or are kept and suitable for milk production. Some milk producing animals that are present in India are cows, buffaloes, goats and camels. These are the animals. Cows, buffalo, goat and camels are the animals that are milk yielding. Okay, this is for you should know about these two figures, right? The next one, then milk production depends to some extent on the duration of the lactation period. Lactation period na milk, paal karakkaradhu illaya,
மாடு ஆக்சுவலாக மாடு கண்ணு போட்ட உடனே பால் கறக்கும். அதான் lactation period. Meaning of the period of milk production after birth of a calf. The calf na kannakutti. Meaning of the period of milk production after the birth of calf. Right? So milk production can be increased by increasing the lactation period. This is a milk yielding animal. Actually, this is exotic animal. Exotic na foreign breeds. Foreign breed na enadhu வெளிநாட்டிலிருந்து நம்ம இங்க கொண்டு வந்து பண்ணினது. For example, Jersey, Brown Swiss are elected for long lactation period, while local breeds, for example, Red Sindhi and Sahiwal, they show excellent resistance to diseases. The two can be crossbred to get animals with both desired qualities. அதாவது எக்ஸாட்டிக்னா ஃபாரின் பிரீடு. எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம்னாக்க ஜெர்சியும் பிரவுன் ஸ்விஸ்ஸும், இது ரெண்டும் நேம் ஆஃப் த கவ். They are selected for long lactation period. Whereas local breed na India available உள்ள Red Sindhi and Sahiwal. They show excellent resistance to disease. What does it mean? இது ரெண்டும் excellent resistance to disease. These two are long lactation period. So இது ரெண்டும் cross breed பண்ணினா we will have ரெண்டு desired qualityயும் கிடைக்கும். That is. So இதெல்லாம் exotic breeds of cow. Okay. The next one, அதே தான் figure கிடைச்சதெல்லாம் உனக்கு தந்திருக்கேன். This is Red Sindhi. இது வந்து Sahiwal. இதுதான் இந்த மாடு கறக்கிறது சொல்லுவாள்ல, இது பேர் அட்டர். UDDER. இது பேர் அட்டர். அட்டர் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருப்பார், மாடு வந்து பால் கறக்கிறதுக்கு. So this is called அட்டர். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கவு பேரு Sahiwal. அதே மாதிரி முர்ராவும் it is a breed. The breeding of Murra, it is in Haryana and Patiala district. Patiala district வந்து பஞ்சாப்ல இருக்கு. சரியா? This is about Murra, Red Sindhi and Sahiwal. The next one, இதெல்லாம் cattle breeds. Example figure. இது வந்து exotic breed. இது வந்து Indian breed. Holstein Friesian, Karan Swiss, Jersey and Brown Swiss. இதெல்லாம் foreign breed. Exotic breed சொல்லுவோம். Holstein Friesian, Karan Swiss, Jersey and Brown Swiss. These are all exotic breed. இதெல்லாம் Indian breed. Sahiwal, Gir, Red Sindhi and Conkerage. I repeat, Sahiwal, Gir, Red Sindhi and Conkerage. These are all examples of cattle breeds. I hope you are able to follow this. The next one, the food requirements of dairy animals. Normally, it is of two types. Maintenance requirement, which is the food required to support the animal to live a healthy life. This is the first maintenance. The cattle shed வந்து you should maintain in a neat way, so that cleanliness is very much important, so that it will support the animal to lead a healthy life. Then milk producing requirement, which is the type of food required during lactation period. Milk producing requirement, which is the type of food required during lactation period. சரியா? So ரெண்டு maintenance important. ஒன்னு வந்து maintenance of cattle shed, அடுத்தது வந்து milk producing requirement. Then animal feed normally includes, animal feed na அந்த animal சாப்பிடுறது வந்து roughage, which is largely fiber and concentrates. Normally கவு அது வந்து பருத்தி கொட்டை, எள்ளு புண்ணாக்கும்பால நம்ம ஊர்லலாம் நிறைய கிடைக்கும். புண்ணாக்கு, பருத்தி கொட்டை, அப்புறம் வந்து இந்த கழநீர்னா இந்த அரிசி களைஞ்ச உளுந்து களைஞ்ச தண்ணி எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சாப்பிடும். அதெல்லாம் தான் ரஃபேஜும் கான்சன்ட்ரேட்ஸும். அதனால கான்சன்ட்ரேட் வந்து they are low in fiber
and contain relatively high level of protein and other nutrients. I hope you understand. You go through panna. Animal feed includes roughage, which is largely fiber. Another one, concentrates, which are low in fiber and contain relatively high level of protein and other nutrients. Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amount. Besides these nutritious food, certain feed additives containing micronutrients will also promote the health and milk output of dairy animals. I hope you are able to follow this. The micronutrients which are needed in small quantity, they are also promoting the health and milk output of dairy animals. Then cattle may suffer from number of diseases. The disease, besides causing death, reduce milk production. A healthy animal feeds regularly and has normal posture. Posture na maadu eppadi nanna ukkanduko nekko seydile adha posture. The parasites of cattle may be both external parasite and internal parasite. Parasite na enadhu? Organism which live on other living organism. They are called parasites. They may be external, that is present outside the body, or internal parasite. External parasite live on the skin and mainly cause skin diseases. Whereas internal parasite, they are like worms and affect stomach and intestine. While fluke damage the liver. Liver fluke படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Platyhelminthes liver fluke. அது வந்து affecting as a parasite. Then infectious diseases, they are also caused by bacteria and viruses. இது எல்லாத்துக்கும் vaccinations are given to form animal against many major viral and bacterial diseases. சரியா? இது வந்து about the diseases. The next one, poultry farming. இதெல்லாம் வந்து நம்ம cattle farming படிச்சோம். இப்போ வந்து poultry farming. What is it? Poultry farming is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat. Therefore, improved poultry breeds are developed and formed to produce layers for eggs and broilers for meat. Normally, the poultry la வந்து egg layers and broiler nu சொல்வா. சில hens வந்து they are meant for egg laying only. Some of them are broiler for meat. Broiler na இந்த உரிச்ச கோழி சொல்லுவல்ல, அதான் broiler. இந்த கடையில மாட்டிருப்பாளே உரிச்ச கோழி பஜ்ஜி மாதிரி போட்டு தருவாங்க, அதான் broiler. Whereas some other type வந்து they are meant only for egg laying. So அதனாலதான் they produce layers for eggs and broilers. Examples எல்லாம் leghorn, hen and cock. Then white Plymouth Rock, இதுவும் hen and cock. அடுத்து வந்து light Brahma, hen and cock. அடுத்து வந்து asil, typical வந்து asil, hen and cock. ஹென்னுக்கும் காக்கும் மீனிங் தெரியும் இல்லையா, அதுதான் சரியா. ஸோ லெகான், ஒயிட் பிரிமோத் ராக், லைட் பிரம்மா, சில்கி அண்ட் அசீல். இன்னொன்று வந்து சிட்டகாங்னே வரும், அதுவும் இந்த டைப். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங். ஓகே, நான் ஹியர் லெகானை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். லெகான் இட் வெயிட்ஸ், இந்த just ஒரு go through பண்ணிக்கிறேன். Just out of interest I have given this. Picture is important. இந்த details வந்து நம்ம out of interest. hen வந்து 2 kg இருக்கும். eggshell வந்து color white இருக்கும். And then an egg type chicken, excellent laying. These are all these leghorn meant for laying eggs. Then it is 300 eggs per year வந்து இது கொடுக்கும்.
and then it is a city of Leghorn from Italy. Then a small, compact, light body, active, small head with well set up comb. This is comb. Nearest of all bird. Neatest of all bird. Neater. Body pathale neater. Right? Then a seal. It is famous for its fighting quality. The Koichanda Pudule, Adakunda Asil variety. Famous for its fighting quality. This variety is a good table bird with plenty of flesh and has delicious taste and pleasant flavor. The capacity, this cup, is it So this asil is variety is good table bird with plenty of flesh and has delicious taste and pleasant flavor. The capacity of egg laying is poor, but the hen is a good sitter. And the egg laying can be good sitter. Then Plymouth Rock, excellent fleshing property used for broiler production. It is originated from America. It possesses long, deep body. This long, deep body, single core. In the chapter, single core, grayish white plumage, black bar. In the odambu fulla, the erag the plumage. And auto-sexing brown egg. It lays eggs in brown color. The next one, these are all example Indian breeds, Chittagong, Asil and Karaknath. They are indigenous fowls, indigenous breed, India level. Indigenous na India level. Asiatic vandu Brahma, Langshan or Asiatic breed. Exotic breed na rende mix pannadu Plymouth Rock, Leghorn, Rhode Island, Black Minorca are examples. Plymouth Rock, Leghorn, Rhode Island, Black Minorca. These are all exotic breeds. I hope you understand. Now this poultry, they are famous in Tamil Nadu. As Tamil Nadu government is giving much importance to poultry industry, Namakkal, Palladam and Chennai are well known for poultry industries. Each child is given egg on all working days of schools. Midday meal so Namakkal, Palladam and Chennai are given importance for poultry industry. Right? Then about the details, crossbreeding program between Indian, indigenous asil example and foreign exotic, for example Leghorn. Breeds for a variety of improvement are focused to develop new varieties for the following desirable trait in a character as number and quality of chick, dwarf broiler parent for commercial chick production, summer adaptation capacity and tolerance to high temperature. In the temperature, it has to have the adaptation capacity, low maintenance requirement, reduction in the size of the egg laying bird with the ability to utilize more fibrous, cheap diet. Formulating using agricultural byproduct. This is for characters to be followed. Okay. Next one, the fish production. Fish is a chief source of animal protein for food. First one, the cattle pathom. அடுத்தது poultry. அடுத்தது வந்து fish production. Fisheries சொல்றோம் இல்லையா, அது நம்ம தூத்துக்குடியில் இருக்கே, ரொம்ப famous fisheries அது. Fish is a chief source of animal protein for food. Fish production includes the finned true fish. Finned true fish na fins இருக்கும், as well as shellfish. Shellfish fishலயே நம்ம வந்து பொதுவா ரெண்டு சொல்லுவோம். ஒன்று வந்து நார்மல் பிசஸ்ல உள்ள ஃபிஷ்ஷஸ், ஆனால் ஷெல்ஃபிஷ் வந்து நம்ம வந்து லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ல இந்த இன்செக்ட்ஸ்ல ப்ரான் வெரைட்டி படிக்கிறோம் இல்லையா,
அதுவும் molluscaல இருந்து இந்த snail, apple snail படிப்போமே அது ரெண்டையும் பேரு shellfish சொல்லுவோம். I hope you understand. So the pieces ulla fish adan true fish. Shellfish they are not true fish, but as they have skeleton and scales as prawns and mollusks, they are called shellfish. There are two ways of obtaining fish. One is from natural resource, which is called capture fishing. Other way is by fish farming, which is called culture fishery. உனக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுல two ways. One is capture fishery, another one culture fishery. Natural way of collecting fishes and the fish farming capture fishing. Artificial method la பண்றது culture fishery. Okay, the water source of the fish can be either sea water or fresh water, and it is as river or pond. Fishing can thus be Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem. Fishing can thus be done, can be carried out both by capture fishing, natural way, or culturing the fishes, and it may be from marine water or freshwater ecosystem. I hope you understand. Then popular marine fisheries include pomfret, popular marine fish varieties that include pomfret, mackerel, tuna, sardine, and Bombay duck. இது மூணு எக்ஸாம்பிள். இதுதான் tuna நினைக்கிறது. tuna, இது mackerel, sardine. Okay, இது மூணு எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு தான். tuna, sardine, mackerel. Marine fish are caught using many kind of fishing nets from fishing boats. First tuna, second sardine, third mackerel. இது மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கேன். Okay, the next one, inland fisheries. Fisheries நம்ம freshwater resource inland fisheries சொல்லுவோம். So freshwater resources include canal, pond, reservoirs and river. Dam சொல்லுவோம்ல reservoir தான். Brackish water resources where sea water and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons. They are also important fish reservoir. பொதுவா இங்கல சின்ன தண்ணி தங்கினாலே குட்டி குட்டியா fish வரும்ல அதான். Brackish water resources where sea water and fresh water they mix together. And the area the estuaries சொல்லுவோம், lagoons சொல்லுவோம். They are also important for fish reservoir. While capture fishing is also done in such inland water bodies, but yield is not high. என்ன தண்ணி ஓடிண்டே இருக்கும் இந்த ரிவர் இதுல. Most fish production from these sources is through aquaculture. That fishing method is called aquaculture. So fish culture is sometimes done in combination with the rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field. அதுவும் இருக்கும். paddyக்கு நிறைய தண்ணி வேணும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. rabi crop and carrot crop நம்ம போன வருஷம் படிச்சோமே. அதுல rice need more retention of water சொல்லிருக்கோம். paddy field is not. In that, if fishes are grown, that can also be taken as a culture. So more intensive fish farming can be done in composite fish culture system. அதாவது ரெண்டு மூணு varieties of fish can be grown in a fish culture method. Both local and imported fish species are used in such system. Okay, here one problem with such composite fish culture, ரெண்டு மூணு fish வச்சு நம்ம composite fish culture பண்ணினா, there may be a problem as one fish may be breeding only during monsoon, or other way where a different growth season. So even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of the other species as well.
Yeah? So another one problem with this composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon season. பொதுவாக சொல்லுவாள் இந்த மீன்பிடி தடை காலம்னுட்டு இந்த ஃபிஷர்மேனுக்கெல்லாம் சொல்லுவா. அப்போ எப்போன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் ஆர் அலவுடு டு ப்ரீடிங்னா ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தடு. 40 நாள் மீன் பிடிக்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாள். அதுதான் மீன்பிடி தடை காலம். அதுதான் டியூரிங். So at the same time, even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species odayum pannalam in the breeding season. So a major problem in fish farming is lack of availability of good quality seed. Inge seed referring to young ones. The fishes are allowed, the eggs are allowed to hatch. That's seed. Seed na nammaloda and seed kediyadhu. Idu vandu the fish seedling adu peru. To overcome this problem, we how now been worked out to breed this fish in pond using hormonal stimulation. And the mari to come out of this problem, hormonal stimulation moolam uniform the good quality seed can be obtained. This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities. நமக்கு எந்த மாதிரி fish seedling வேணுமோ அதை வந்து பண்ணலாம். எப்படி? through hormonal stimulation. சரியா? Then இதெல்லாம் example for fishes. இது வந்து freshwater fish, catla, இது வந்து binomial name. Catla fish, catla, rohu, labio, rohita, mrigal, syrinus, mrigula. நம்ம சொல்லுவோம்ல கொடுவா மீன், வஞ்சிர மீன் அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் தான் இது. Catla, rohu, labio, rohita, mrigal, syrinus, mrigula. And marine fish வந்து sea bass, grey mullet and milkfish. Example பார்த்துக்கோ, நான் இதில் உள்ள binomial கேட்பேன். freshwaterல ரோஹுவோட binomial, மிருகலோட binomial கேட்பேன். This you need to study. I hope you understand this. The next one is, நான் சொன்னேன்ல, the fish வந்து நம்ம வந்து normal true finned fish னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் அந்த previous இது படிச்சது. இதை வந்து shellfish. Shellfishனா the mussel, prawn ஓட இந்த sorry freshwater mussel னு சொல்லுவோம். apple snail, mollusca இருக்குல்ல அதோடது. And then prawn ட்டு பைல ஆர்த்ரோபோடால படிப்போம். நம்ம இந்த ஈரால்னு இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றால அதுதான் இது freshwater prawn, ஈரால். இது வந்து marine water prawn. I hope you understand. இது வந்து ஷ்ரிம்பும்பா. ஷ்ரிம்ப்னா இந்த மீன், இந்த ப்ரான் குஞ்சு குட்டி குட்டியா இருக்கும், அது பேரு ஷ்ரிம்ப். இது பெருசா வளர்ந்தா இந்த ரெண்டு ப்ரான். If it is a freshwater prawn, this will be the size. If it is marine water prawn, this will be the size. I hope you understand. So this is called shrimp. SHIRMP. Okay. Now இது வந்து paddy cum prawn and fish culture. அதாவது paddy, இது வந்து paddy field. Water is retained. Retention of water. அதில் fishes தெரியுது. So the fish culture can be done in the paddy also. That is the one that we have studied in previous presentation. Okay. The next one is about shellfish. Shellfish is a culinary term for some aquatic invertebrates used as food. Mollusk, crustacean and echinoderm. இதெல்லாம் shellfish. இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல தெரியறதெல்லாம் prawn. இந்த இதெல்லாம் தெரியறதுல இந்த ஆரோல காட்டுறேன்னு இதெல்லாம் mollusk and shellfish. Okay. Invertebrates used as food, mollusk, crustacean and echinoderms. It's not a scientific term and it is used may vary from place to place. And both saltwater and freshwater invertebrates are considered as shellfish. Mollusks commonly used as food include clam, இந்த இதெல்லாம் தான் ஆரோல காட்டுறேன் இல்லையா, இதெல்லாம் தான் clam, mussel,
oyster, winkle and scallop. Clam, mussel, oyster, winkle and scallop. I hope you are able to read this. And color மாத்தினே ஆனா இது மாதிரியே மறுபடியும் வந்துடுது. கொஞ்சம் bear பண்ணிக்கோ. Clam, mussel, oyster, winkle and scallop. சரியா? Some crustaceans commonly eaten are shrimp. Shrimp சொன்னேன்ல இந்த குட்டி குட்டி prawn. Shrimp, prawn பெருசு. Lobster na இது இந்த arrowல காட்டுறேன் பாரு. இதெல்லாம் lobster. And then crayfish. இது பேரு crayfish and crab. கொஞ்சம் எழுத்து பொறுமையா படி. Clear அது darken பண்ணினே ஆனா அது வரலை. I repeat. Shrimp, prawn, lobster, crayfish and crab. Echinoderms are not eaten as commonly as mollusks and crustaceans. In Asia, it is sea cucumber. இது Asia புரிஞ்சுக்கோ. In Asia, இது வந்து sea cucumber and sea urchin. கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குமா? In Asia, sea cucumber and sea urchin. U-R-C-H-I-N. I repeat. Sea urchin. U-R-C-H-I-N are eaten. So here I repeat, echinoderms are not eaten as commonly as mollusks and crustaceans. In Asia, sea cucumber and sea urchin. I repeat, S-E-A urchin, U-R-C-H-I-N. Sea urchins are eaten. The shellfish paragraph ரொம்ப important. இதை வந்து நீ நல்லா படிச்சுக்கோ. Okay. The next one, this is fish culture. Fish cultureல வந்து spawn production இருப்பார். அது பேர் தான் fish seed. இந்த குட்டி குட்டி இந்த சதுரமா கட்டி விட்டுருக்கால அதெல்லாம் தான் ready for the fish bed. அதுக்குள்ள fish seed இருக்கும். And stocking of fingerling in happas. இது பேர் தான் ஹப்பா. இந்த மாதிரி சதுரமா கட்டி விட்டுருக்க பாரு. இதெல்லாம் fish seed. ஆரக்காட்டெல்லாம் fish seed. இதெல்லாம் ஹப்பா. fingerlings வந்து இதுல இருந்து இது கொஞ்சம் வளர்ந்தாட்டு இதுக்குள்ள போடுவா. நம்ம வந்து ஃப்ராக் லைஃப் சைக்கிள் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எக், டேட்போல். அந்த டேட்போல் ஸ்டேஜ் ஃபர்தரா வர மாதிரி இது வந்து எக் சீட்ஸ் கொஞ்சம் வளர்ந்தாட்டு அந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கர்லிங்க இதுக்குள்ள போடுவா. சரியா? அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ஸ்டாக்கிங் பாண்ட். நிறைய தெரியுது. இதுல தான் ஆக்சுவலா ஃபிஷ் வில் பி growing thoroughly. I hope you understand. The next one, this is freshwater aquaculture. இது marine water aquaculture. Normally, இது வந்து நீ those are coming to Chennai or from here when you are going, the செங்கல்பட்டுல வந்து ஒரு லேக் வரும். இனிமே வந்தா பாரு, லேக் வந்தா இந்த மாதிரி aquaculture will be planted. That will be seen very clearly. So this is freshwater aquaculture. இது marine water aquaculture. இது ரெண்டுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் நீ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். என்னது? இது sea water, somewhat bluish in color. இது வந்து fresh water. இந்த மண்ணுல தண்ணி தான் தெரியுது. இது வந்து sea water. I hope you understand. The next one is beekeeping. Beekeeping என்னது? That is honey production இருக்குல்ல, அதான் beekeeping. So far என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோம்? First cattle, then poultry, third வந்து fisheries, and then next வந்து beekeeping. Beekeepingல honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity. In addition to honey, the beehives are source of wax which is used in various medicinal preparation. The beehive உள்ளது அந்த தேன் கூடு சொல்லுவோம்ல, அதான் beehive. The local varieties of bees are used for commercial honey production. Apis cerana indica, commonly known as Indian bee.
Then Apis dorsata, the rock bee, and Apis florea, the little bee. Then an Italian bee variety, Apis mellifera, has also been brought into increased yield of honey. This is the variety of commonly used variety. This is the variety commonly used for commercial honey production. I repeat, Apis indica, Serrana vachukko, Apis indica, Indian bee, Apis dorsata, rock bee, Apis florea, little bee. Right? Then Italian bee வந்து Apis mellifera. I hope you are able to follow this. This is beekeeping. இதிலேயே இப்போதானே சொன்னேன், as indigenous and exotic variety Apis dorsata, also known as rock bee or wild bee, Apis florea, little bee, then Apis indica, Indian bee. Then exotic varieties, Apis mellifera, Italian bee, and Apis adamsoni, African bee. Then these are queen bees, as you know, honeybees are queen bee, worker bee, and drone bee. Queen bee in a beehive there is only one queen bee, and then few male drone bees are male and others are worker bees. And this is a honeycomb. Then koodu solluvolla, that is honeycomb. Adula ella bees type of bees present. Okay, so now the Italian bees have high honey collection capacity. They sting somewhat less. Sting they sting somewhat less. They stay in a given beehive for a long period and breed very well. Commercial honeybee production, bee farms or apiaries. Apiaries na the honeybees are established. For commercial honeybee production, bee farms or apiaries are established. The value or quality of honey depends upon the pasturage or flowers available to the bees for nectar and pollen collection. This is an important point you have to learn. Value or quality of honey depends upon the pasturage. That is, the flower la, anther la, எவ்வளவு nectar இருக்கு, அந்த nectar எவ்வளவு அந்த bees எடுக்கும், அதுதான் pasturage. That is what the value or quality of honey depends upon the pasturage or the flowers available to the bees for nectar and pollen collection. So in addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of the honey. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப important for the beekeeping. Beekeeping na apiculture nu சொல்லுவோம்ல. So இந்த beekeeping or apiculture ல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப important. எது? Pasturage, அதாவது availability of the honey in a given anther, in a given flower. Normally the flowers la தானே honey nectar இருக்கும், இந்த போலன்ல தான் nectar இருக்கும். அந்த pollen grainல எவ்வளவு nectar, அதுவும் அந்த insectsனால எவ்வளவு எடுக்க முடியும், அதுதான் pasturage. So the value or quality of honey depends upon the pasturage or flowers available to the bees. அதுக்கு எத்தனை flower இருக்கணும் for the nectar and pollen collection. In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of honey. எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்ல உள்ள ஹனியும் நமக்கு எப்படி இருக்கும், pollen nectar எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியாது இல்லையா. So the nature of the flowers available will determine the taste of the honey. I hope you are able to follow this. So this is for the apiculture. So now we have done. This is another animal husbandry. Under that, the topic is improvement in food resources.
அதில் வந்து நான் லேட்டர் half of the portion தான் நமக்கு இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். That is animal husbandry. Under that we have learned cattle feed, cattle about the cattle, and then a type of milk breed, and then examples நீ வந்து அதுக்கு பார்க்கணும். And then poultry farming, and then pisciculture. Fish farming தான் pisciculture or aquaculture னு சொல்லலாம். அதில் வந்து fish cultureல நம்ம ரெண்டு வந்து true fish and shellfish. True fish வந்து the normal finned fishes are called true fish, and then அதில் வந்து freshwater and marine water fishes இருக்கு. அந்த ஃபிகரை வச்சு example and binomial you should know, right? And then shellfish வந்து எல்லாமே invertebrates, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Then next இது வந்து bee culture தான், apiculture தான் bee culture, that you should know. I hope you understand. இந்த bee cultureல அல்லது sericultureல வந்து அந்த bee keepingல வந்து you should know apiculture. Bee culture and apicultureல and the examples of all the three varieties, and then about the pasturage you should know. I hope you are able to follow this. So this is for improvement in food resources that you have. I hope you have understood. You will go through the earlier portion also, so that creative questions can also be asked from that portion. We'll continue in the next session. Thank you.